Hello guys, welcome back to my channel. Ada ඉතින් අවුරුද්ද අන්තිම දවස 31 අපි අද ඉතින් කට්ටියම යන්න හැදුවා පොඩ්ඩක් outing එකකට. අපි යනවා අද හොටෙල් එකකට. 31st night අපි අද ගත කරන්නේ හොටෙල් එකේ. Surprise hotel එකක්. බේබි තාම දන්නේ නැහැ කොහෙද හොටෙල් එක කියලා. අපි එනවා හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා අපි අද vlog එක කරන්නේ හොටෙල් එකේ ඉඳන්. එතක stay tuned. Here we go. මෙන්න අද අපේ 31st night ගත කරන room එක. Wow. මේක one bedroom suite එකක්. room tour එකක් දෙන්න. මම room tour එක wife දෙන්න කියන්නම් මොකද මගේ අතේ බඩු ටික තියෙනවා. මම කියනවා wife room tour එක දෙයි. හරි අපි දැන් යන්නේ room tour එකට. මේක Doubletree by Hilton. Doha වල තියෙන room ඒ කියන්නේ one bedroom suite එකක්. මේකේ තියෙනවා ඒ කියන්නේ bedroom එකයි hall එකයි kitchen එකයි ඔක්කොමත් එක්ක තියෙන්නේ. අපි පටන් ගමු මෙතන තියෙනවා පොඩි නිකන් sink base එකයි පොඩි servant toilet එකක් වගේ. මේකේ අර one bedroom එක වෙනම alien toilet එකක් දාලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මෙතන එළියට ආවම fridge එක. මේක තනිකර kitchen එකක් තියෙන්නේ. මේ kitchen එක අපිට ඕන fridge එක තියෙනවා. මේක exhaust එක තියෙනවා, hot plates තියෙනවා, coffee, tea වෙනම තියෙනවා මේවා beverages, microwave එකක් තියෙනවා, knife, pantry, washing machine. මේක තියෙන්නේ මේක තමයි ඒ කියන්නේ මේක තමයි hall එක විදියට ගන්නෙ. මේ bedroom එක මේක තියෙන්නේ මේක මාර එලගන්ට් ලුක් එකකට හදලා තියෙන ඔක්කොම මේක අලුත් හොටෙල් එකක් ෆර්නිචර්ස් ඔක්කොම අලුත් විදියට තමයි දාලා තින්නේ මේක වෙනම ටීවී එකක් තියෙනවා මගේ නම දාලා good afternoon මචංක මේක තමයි view එක
මෙතනින් එළියට යන්න පුළුවන්. මෙතන පොඩි බල්කනියක් වගේ දීලා තියෙන වෙනම ස්ට්‍රීට් එකට. මේ තියෙන්නේ Doha view එක. එහා පැත්තේ ට්‍රැඩිෂන් බ්ලූ හොටෙල් එක එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි යන් කාමරේට. මේක වර්ති මේ රූම් එක අපි ගත්ත එක. මේ තියෙන්නේ ෂවර් රූම් එක කියන වොෂ් රූම් එක. එකෙත් වෙනම තියෙනවා. Come. Amenities टिके दे देना. Shaving kit, shower cap, dental kit, shampoo, bath bagger. Here we go to the bedroom. Make a tamai bedroom mega lamp, side stable. Made in a drawer. Yes, this is a lamp. Pwede dito sa bilang mo. Nawala. Safe එක තියෙනවා. Laundry bags. Wait. Don't touch, wait. Amenities, shoe shining. Drawer එක. Be careful. Close it. Close it. Close that one first. Make a body storeroom එකක් වගේ තියෙන්නේ. මේක තමයි ඉතින් අද අපි 31st night ගත කරන room එක අපේ. ඉතින් අපි අද 31st night මොකද කරන්න කියලා බලමු අපි රෑ වෙලා. මොකද මේකේ තව 31st night ඉඳන් පොඩි ෆන්ක්ෂන් වගේක් තියෙනවා. roof top මේකේ තියෙනවා. මම තව room hotel එකේ room tour එකක් මම තව කරන්න. එතකන් කට්ටිය stay tuned. Bye bye. Hello guys. අපි පොඩ්ඩක් එළියට යන්න කියලා බලන්නේ. මේකේ තියෙනවා roof top එක. පොඩ්ඩක් මේකේ hotel එක බලමු කොහොමද මොන වගේද කියලා. මේක තමයි fitness center එක. Swimming pool, sauna, level line. මේ තියෙන්නේ gym එක. පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා අද 31st night නේ. ඒකින්ද පොඩ්ඩක් මේ gym ටිකක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ 31st night ඉඳලා නැත්නම් අලුත් අවුරුද්දේ ගේන කට්ටිය අපි පොඩ්ඩක් exercise කරලා ඉන්න ඕනේ කියලා. We want to do the exercise? අපි යන් හැබැයි swimming pool එකයි rooftop එකයි sauna එකයි මේ වගේ. පැත්තේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පැත්තේ private opening hours sauna. Let's go and see sauna. Someone has already. Oh yeah, sauna. Hot sauna. කොහොමද ඉන්න තියෙන්නේ? We are hot room. Hi, how are you? Oh wow. අතුල පොදුම රස්නේ එකේ. ඒක shower room එක. sauna එක. Swimming pool, daily opening hours. And we rooftop එකට මේ swimming pool එක තියෙන දාන. Oh, look at this view. Wow. Hey. Look at this view. Hey, how are you? මේක තමයි swimming pool එක rooftop එකේ තියෙන්නේ. නියමයි. ලස්සනයි. rooftop එකේ තියෙන ඉඳ ඒකේ full happening එකක් තියෙනවා. අද රාත් ඉතින් මෙතන පොඩි
හැපනින් එකක් තියෙනවා කිව්වා බාන්න ඕනේ ඇවිල්ලා දැන් ස්මෝකින් ලවුන්ජ් එකක් වෙනම දෙනවා මේ තියෙන view එක Where's baby? Oh wow, look at this. Rooftop lounge. How many bunch you have? This is rooftop lounge. Yeah, will be in total model 400. Okay, so she said it's like a bunch. I want like 2 bunches. And then we just put them. With mood only. Careful. මාර වේව් එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම මාර එන්වයරන්මන්ට් එකක්, වයිබ් එක හොඳයි. 31st night එකේදී අද මෙතන තමයි අපි ගොඩක් දුරට හැපනින් එකක් තියෙන්නේ. අපි බලමු රාට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකේ දිගටම ඉන්න. ඔයගලන්ට අපි හොඳ දේවල් පෙන්වන්නම්. 31 රෑ අපි මොකද කරන්නේ කියලා. එතකන් stay tuned. ඔය ඔකින්න එළියට යන්න දාන්න එපා සිංගලයි. It's deep, deep. That is deep. Go to the other side. No. Go to the other side. अरे बस आपने इसको क्या खिला के बड़ा किया? Yes. No, you will not get a figure out of me. Too late. You already have. Ours starts now. එකයි චාර්ජලා තියෙන්නේ. ග්‍රෝපෝ එකයි අම්මා චාර්ජලා. මේක ඔෆ් වෙයි. The battery. Good morning everyone. අලුත් දවසක් අලුත් වසරක් ඔක්කොටම කලින් කට්ටියටම කියන්න ඕනේ ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද කිරියෙන් පැණියෙන් සාමෙන් සතුටෙන් ඉතිරි වේවා කියලා ඔක්කොටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේ Happy New Year to everyone. අද ඉතින් අපි මේක ඉන්නේ Doubletree hilton එකේ Doha වල තියෙන දැන් වෙලාව නම් 9යි. ඊර පොඩ්ඩක් නිදියද්දි පරක් වුණා. මොකද අපි 12 midnight සරකන් ඉඳලා සෙලිබ්‍රේට් කරලා අපි ආවේ. ඔයාලට පේන ඇති මේ view එක
මේ තමයි Doha වල 1st of Jan 2023 කොහොමද කියලා. ඉතින් මිනිස්සු කාර්ය බහුලයි. මිනිස්සු ඉතින් වැඩ කරන්න ඕනේ හැමදාම. අපේ රටවල් එක්ක බලද්දී ඉතින් මේ රටවල් වල ගොඩක් වෙනසක් තියෙනවා. අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ රටවල් වල දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතනවා අපේ ලංකාවත් ඒ වගේම කවදාද දවසක දියුණු වෙයි කියලා. එතකන් අපි දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට යන්න හදන්නේ. අපි බලමු පොඩ්ඩක් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක මොන වගේද කියලා හෝටල් එකේ. Okay? Say hi. Say hi. Good morning. Good morning. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න යන්නේ. අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් විදියකට අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නවා. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නකොට අපි ඔයගලන්ට මේව කරන්න ආයෙත් වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් vlog එක අද කොහොමද බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කියලා. Doubletree ගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කොහොමද සර්ව් කරන්න කියලා. එතකන් stay tuned. Good morning again. අපි ඉන්නේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සර්ව් කරන තැන. ඒක තමයි අද නිව් එක වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන් ඩෙකොරේට් කරලා හදලා තියෙන්නේ. This is the restaurant. Hi. Également comfortable lobby. Say hi. Coffee really not an Where we came from yesterday. මේක තමයි breakfast menu එක. What do you want to? Baby ने start එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. බඩගින්න නේද? බඩගින්න ඉඳලා දැන් කනවා bread and butter. අපි දැන් juice එකක් බොන ගමන් ඉන්නේ නැහැ. watermelon juice එක. breakfast එක order කරලා තියෙන්නේ. අද මොනවද breakfast එකට ගන්න කියලා අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. baby French toast එකක් order කරා. French toast එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක French toast එක. Oh, it's look yummy. මේකනේ අපි order කරපු egg benedict, egg Florentine, sorry. Baby plain omelette එක. Baby on fire. එහෙනම් කට්ටියටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. අපි දැන් කන්න යන්නේ කාලේ උල්ල ගන්න. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගත්තා. හොඳටම full. දැන් අපි කාමරේට යන්න හදන්නේ. ගිහිල්ලා 30 එකෙන් අපි check out වෙනවා. එහෙනම් අද දවසට New Year celebrations එක අපි ඔයගොල්ලන්ව හම්බුණා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකම් කට්ටියටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා and Happy New Year. yes happy new year. එහෙනම් අපිව like කරන්න, Share කරන්න, subscribe කරන්න, comment කරන්න. see you guys, take care all, bye bye, happy new year.